Good morning, sir. I am John Presari. The title of the final project is Linear Programming the Simplex Method. Structure, Engineer Nicholas C. Benal. Problem: a local boutique produced two designs of gown A and B and has the following materials available: 18 square meters of cotton, 20 square meter of silk, and 5 square meter of wool. Design A requires the following: 3 square meter of cotton, 2 square meter of silk, and 1 square meter of wool. Design B requires the following: 2 square meter of cotton, 4 square meter of silk. If design A sells for 1,200 and design B for 1,600, how many of each garment should be the boutique produce to obtain the maximum amount of money? So my assigned topic is to find the constraints. Well, you must read the text well and identify the three things. First is the linear function that has to be maximized or minimized. Second, the variables, those occur in the linear function of the first thing that I just said a while ago. Third, the constraints are also a linear function of the variables, and that function has to be greater than or less than a number. And sometimes there is a constraint equal, but then we can eliminate a variable by solving for that variable and substituting in the other functions. I will be discussing about the setup initial table. We have BV, we have X1, X2, S1, S2, S3, we have P, we have RHS. So under the BV we have S1, S2, we have S3 and P. Under the column S1 we have 3 under X1, X2 0 until we have X1 1. We have S2 0, we have S3 0, we have P0, we have RHS 18. That is one constraint. We have S2, we have 2 under the X1, we have X2 under the X2, we have 4, S1 under 0, we have S2 under 1, we have S3 under 0, we have P under 0, we have RHS under 20. That is second constraint. We have S3, we have 1 under the X1, we have 0 under the X2, we have S2 under 0, we have X3 under 1, we have 0 under P, RHS under 5. That is third constraint. The last one we have P, negative 1,200 under the X1, X2 under 1, negative 1,600, S1 we have 0, X2 we have 0, X3 we have 0, P is 1, RHS we have 0, and that is under objective function. My name is Nexer Butar and I am here to solve the first and second equation from the table 1. So una, first is we need to atong i-identify ang pivot column. So mangita tag pinaka list nga negative value sa table. So ang atong negative value kay 1,600 man. So 1,600 ang ato ang pivot column kay siya may pivot column kay siya may pinaka list nga naay nga negative value. So mao ni siya ang atong pivot column, and then for the next kay mangita ta sa ato ang pivot row. So atong pivot row kay ato ang i-divide ang atong RHS into sa value sa atong X2 kay mao may ato ang pivot column. So ang value sa atong X2 nga nasa table nga na-identify sa problem, which is 2, 5 and 0. Then so ang pinakagamay pinaka list og value, positive value sa ato ang RHS sa test ratio kay ang 5. So mao niya nga 2 ang pivot column. So ang ato ang x sub 2 mao niya nga ato ang entering value
entering variable day. Variable. Then ang kaniya to ang S2 mo niya to ang living variable. Then ang ato ang 4 mo niya to ang pivot. Then ang kani 240 mo niya to ang intersectional elements. Sectional elements. So karon ato ang i-solve ang mag-quantag equation gamit kani nga formula. Replacing row equals pivot row divided by pivot. So ang kuha na ni kay ang atong replacing row kay si R22. So R22 meaning replacing row then row number then table 2. So then and then ang atong gamiton na equation sa kani pivot row kay ang kani R21. So R21 divided by pivot. So 4. So at then substitute the value ang R21 value sa R21 kani kay 2 4 0 1 0 0 20 and then divided by 4 then distribute. So yan ni 5 then 0 0. So 1 divided by 4 og i-calculate ni siya ang mugawas kay 1/4 then 4 divided by 0 0 then 4 divided by 4 1 then ang 4 divided by 2 i-calculate ni siya which is ang mugawas ani niya kay 1/2 na. So nanatay value sa ato ang R replacing row number 2 sa table 2. So next kay so for the next formula atong gamiton kay remaining row equals previous row minus intersectional element times replacing row. So may use na sa R1 row replacing row remaining row table 2 row 1 table 2. So then equals R then row 2 table 1 mo ba? So sayop siya. So R11 day then minus 2 R22 which is ang value sa ato ang na-solve sa first row kana siya. So sa ang kanin to ang intersectional element siya kay ang row 1 may ato i-solve. So ang intersectional element nga atong gamiton kay ang kanin to sa row 1. So replace the value R12 equals R11 3 2 1 then tulo ka 0 1 2 3 then 18 then minus 2 then ang value sa atong kani 1/2 1 0 1/4 0 0 then 5.
So ang atong iuna og solve kay ang kani. So ang 2 times 1 half kay 1. 1 na siya, then 2 times 2, 2 times 1, 2, then 2 times 0, 0, then 2 times 1/4 is equal to 1 half, then 0, then 0, then 10. Then copy the value, copy ang kanisa, copy 3, 2, 1, 0, 0, 0, 18. So perform the negative subtraction. 3 minus 1 is equals to 2. Then 2 minus 2 is equals to 0. Then 1 minus 0 is equals to 1. Then 0 minus 1 half is equals to negative 1 half. Then 0, 0, then 0, then 10 minus 8, 18 minus 10 is equals to 8. So mao na siya ang atong na-solve sa first and second equation. So, hi guys, I'm Romero Leison. Ako ang motiwa sa equation 3 o equation 4 sa table 1. So, ang equation na equation 2 kay na-solve na ni Nick. So, ang nakuha niya sa replacing row niya, replacing row 2 niya, table 2 kay ang 1 half 1 niya, 0 niya, 1/4 niya, 0, 0, 5 niya. Sa equation 2 nakuha niya ang replacing row table 1 row 1 niya, table 2, then 2, 0, 1 niya, negative 1 half niya, 0, 0, 8. So karon ako na yung isolve ang equation 3 sa table 1. So replacing row niya, row 3 niya para sa table 2. So equals replacing row niya, row 3 gyapon niya sa table 1 minus 0 niya, replacing rows sa second row sa 1 sa table 2, which is mo ni ang na-solve ni Nick. So ato na ni siyang i-solve. So equals ang R3 1. So mao ni siya dari kaning row 3 sa table 1. So mao ni ang table 1. So ang mao ni ang sa row sa table 1. So mao ni ang 1, 0, 0, 0, 1 ya, 0. So let's So 1 ya, 0 ya, 0 ya, 0 ya, 1 ya, 0 ya, 5 sa day. So siya ya minus, so naman to 0 dre ato ni ibutang 0 column na to. So ang R22 mo ni ang katong solve ni Nick. So 1 half ya, 1, 0, 1/4 ya, 0, 0 ya, 5. So first natong buhaton i-distribute sa nato ang 0 sa diri nga side. So kung unsa may i-multiply sa 0, ma 0 man sa ulaw na siya, 0 na return. So ayun na. So 7 kabok 0. So since kaniya to rin siya i-copy kaya dari. So 1, 0, 0, 0, 1, 0, yeah, 5. So mag
subtraction na ta. So since 0 man itanan, copy lang nato dari ang pikas. So 1 0 0 0 1 0 nya 5. So mao niya nga to ang replacing row nya row 3 sa table 2. So kanata sa kanata sa equation 4 sa table 1. So ang ipakita sa equation 4 kay sa table 1 kay R4 nga 2. So meaning replacing row nga row 4 sa table 2. So equals R 4 1. So same ra gyapon, replacing row nga row 4 pero sa table 1 plus 1,600 then R 2 2. So mag substitution na ta. So sa equals, so sa replacing row sa 4 kay mao man ni siya kaning negative 1,200, negative 1,600 nya 0 0 0 1 nya 0. So ato ni siya i-substitute dari sa kani. So negative 1,200 negative 1,600 nya 0 nya 0 nya 0 nya 1 nya 0 nya plus, so na may 1,600 copy na to nya ang katong R replacing row nya row 2 sa table 2. So mao ni ang dissolve ni Nick gihapon ato ra ni siya ang i-substitute dayon. So mao ni ang katong 1 half nya 1 nya 0 nya 1/4 nya 0 0 nya 5. 1 half nya 1 nya 0 1/4 nya 0 nya 0 nya 5. So same ra tong buhaton sa equation 3, i-substitute na ito daan. So 1/6 1/6 times 1 half. So 1/6 times 1 half is 800. Yeah, 1/6 times 1 equals 1,600 yapon. So 1,600 yapon. Yeah, 1/6 times 0, so 0. Yeah, 1/6 times 4, 1/4, 1,600 times 1/4 is 400. Yeah, 1,600 times 0 equals 0, same na gyapon 0. So 1,600 plus times 5, so 8,000. Sabi ka side guy, i-down na nato siya loss. Negative 1,000, negative 1,600, nya 0, nya 0, nya 0, nya 1, nya 0. So karon mag-addition ta. I-addition na ta siya. So negative 1,200 plus 800. So since labaw man ang negative, so mag negative ta diri nya 400. Nya negative
1,600 plus 1,600 since nailain man sila og tawag na basta negative man siya dere nya positive man siya dere so sort of ma-minus na sila duha so 0. Yeah. 0 minus 0 0 plus 0 equals to 0. Yeah. 0 plus 400 equals to 400. Yeah. 0 plus 0 equals to 0. Yeah. 1 plus 0 equals to 1. Yeah. 0 plus 8,000 equals to 8,000. So mao ni siya ang replacing row niya row 4 replacing row niya row 4 sa table 2. So mao ni siya ang lasa table 1. And that's all. Hello, ako din si Sir John Bistar ug ako din i-explain ang unsa pag-compute sa previous row para makuha ang atong bag-o nga row para sa ato ang table 3. So sa next step na to kay atong i-compute ang every row para sa ato ang table 3. So first kay ang row 1 which is na siya formula nga replacing row equals pivot row divided by pivot. So ang row 1 na ay siya 2, 0, 1, negative 1 half, 0, 0, 8. So divided by pivot which is on 2. So ang answer ni kay ang 1, 0, 1 half, negative 1 fourth, 0, 0, 4. So mo na siya tong new row sa atong row 1 sa atong table 3. So sa table 2 na sa row 2 which is na siya formula nga remaining row equals previous row minus intersectional element times replacing row. So ang previous row to kay ang kaning 1 half, 1, 0, 1 fourth, 0, 0, 5 minus sa intersectional element which ang 1 half times replacing row 1, 0, 1 half, negative 1 fourth, 0, 0, and 4. So imo siya i-times ang intersectional element ug ang replacing row. So 1 half times 1 equals 1 half. 1 half times 0 equals 0. 1 half times 1 half equals 1 fourth. 1 half times 1 fourth equals 1 eighth. 1 half ay negative 1 eighth. 1 half times 0 equals 0. 1 half times 0 equals 0 again. 1 half times 4 equals 2. So ang kaning answer aning di times na to ato na siyang i-minus sa atong previous row. So 1 half minus 1 half equals 0. So padayonon lang. 0, 1, negative 1 fourth, then 3, 8, 0, 0, o 3. So mo to atong mga new row 2 sa atong table 3 which is ang 0, 1, negative 1 fourth, 3, 8, 0, 0, and 3. Sa atong row, ari na po to sa atong row 3 na sad with the same formula gihapon. Ato lang i-bring down ang previous row na to, ang 1, 0, 0, 0, 1, 0, 5 minus sa atong intersectional element which is ang 1 times gapon sa replacing row which is ang 1, 0, 1 half, negative 1 fourth, 0, 0, 4. So ang answer ni sa atong times 1, 0, 1 half, negative 1 fourth, 0, 0, 4. So i-minus gapon ni ang answer nato sa ato ang previous row. So 1 minus 1 equals 0. 0 minus 0 equals 0. So padayonon lang na siya negative 1 half, 1 fourth, 1, 0, 1. So kanin siya mo na itong new row 3 sa atong table 3 which is ang 0, 0, negative 1 half, 1 fourth, 1,
0, and 1. Then sa atong row 4, same gapon atong formula pero di na siya minus, plus na siya, addition. So bring down na to ang previous row na to, which is ang negative 400, 0, 0, 400, 0, 1, and 8,000 plus sa atong ay addition man siya, so plus intersectional element which is ang 400 times sa replacing row mao ni ang 1, 0, 1 half, negative 1/4, 0, 0, and 4. So ato sa i-times daan, 400 times 1 equals 400. So pagdayon lang, 400, negative 0, 400, 0, 200, negative 100, 0, 0, and 1,600. So i-plus lang nito ning answer ani sa atong previous row. So negative 400 plus 400 equals 0. 0 plus 0 equals 0. 0 plus 200 equals 200. 400 plus negative 100 equals 300. 0 plus 0 equals 0. 1 plus 0 equals 1. 8,000 times 1,600 equals 9,600. So ang kanin siya mga itong bagong table 4 sa ato ay row 4 sa atong table 3. Mara to. Thank you. Hi, I am Julius R. Memoracion and I'll be explaining the table 2 of this math problem. So in the first table, we need to input the datas. So the first table has x1, x2, s1, s2, s3, p, and the RHS. And the first s1 contains 2, 0, 1, negative 1 half, 0, 0, 8. And x2 has 1 half, 1, 0, 1/4, 0, 0, 5. And in the S3 is 1, 0, 0, 0, 1, 0, and 5 for the RHS. And for the P, you need to input negative 400 and then 0, 0 for the S2, 400, 0, 1, and the RHS for this P is 8,000. And for the next step, we need to return to step 6 since the last row contains a negative entry. And for this step 6 to 7, we need to select the pivot column and identify the pivot row of the table. And we can clearly see that we need to add another table next to the RHS. And for the S1, it is 8 divided by 2 equals, the answer is 4. And for the X2, 5 divided by 1 half is equals to 10. And S3, 5 divided by 1 is equals to 5. And for the pivot column and the pivot row, which is the 2 and the negative 400. And for the solution, and it will be explained for the next presenter, which is Bisnar. That's all. Good day, sir. I'm Clark Ian Rosario. This is our table 3. As you can notice that there are no negative entries in the last row. Those the tableau is already optimal. That's all. The next is decisions to make. Thank you. Okay. Decision. X1 equals 4, design a gowns. X2 equals 3, design B gowns. Okay, 9,600 profit. So, nasa S1 equals 0, S2 equals 0, S3 equals 1. Thank you.